థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరందరూ మంచి తెలుగులో మాట్లాడినారు. నేను అంత స్పష్టమైన తెలుగులో మాట్లాడతానో లేదో, బట్ వన్ థింగ్ ఐ ప్రామిస్ యూ, ఐ డోంట్ హ్యావ్ మచ్ థియరీ టు స్పీక్, nor will I speak too much law. So I will speak in simple English. I will alternate between English and Telugu. First of all, I'm most honored to be present and speaking in Warangal, in Kakatiya University, and about Balagopal's work. Actually, it's an emotional moment for me. It's not easy. అంటే చాలా కాన్ఫిడెంట్గా ఫోర్త్ రైట్గా మాట్లాడటం అనేది నాకు ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, బికాస్ ఐ బీన్ వర్కింగ్ విత్ Balagopal on his cases every day since the last 8 years, and I still feel very sad, like all of us here, about his untimely death. It's also not easy to speak about Balagopal in the presence of Vasudha Lakshmi, DNR Garu, Hargopal Garu, Prasad Garu. It's not easy, because they are truly the comrades of Balagopal, I feel. I came much later in his life, much later in his practice. Okay, having said this, I still have to speak about Balagopal. Very few people know about the kind of work that Balagopal did in the courts. I mean, we all know that Balagopal was a human rights lawyer, but what exactly was he doing in the courts? Since I'm speaking in Warangal, in Kakatiya University, I think the only way to start about this is an issue closest to his heart: encounters. I don't know how many young people here know about encounter deaths and what it means in our country today. Murders. Balagopal, Hargopal Garu, all of them here have fought for this recognition that encounter deaths are actually murders committed by the police. So it is this district where several keywords: fact-finding committee, the fact-finding report, press conferences, and going to the High Court to challenge these encounter deaths. It is this district, primarily, that came in to speak about this. Actually, today's lecture is equally about Mr. K.J. Kandabiran, Mr. Tarakam, and Mr. Balagopal. And all three of them are not here today. So what was the challenge? In fact, for most human rights lawyers, introduction to the law anedi ee register lone vastundi, encounters. Balagopal may not agree with me, but still, first thing was the encounter death. You catch a so-called criminal, or you catch a Maoist, or you catch a terrorist. Do you kill him? You try him according to the Indian Penal Code. You try him according to the Criminal Procedure Code. Where was the necessity to kill him? But how does one say this? Where does one go and say this? One had to go to the courts. Yes, there was several political movements, a very high-pitched political movement about these issues. But the ultimate justice one had to get only from the court. Meeku andarki telisinde. There is a legislative, there is an administration, there is an executive, and there is a judiciary. And the role of the judiciary is to check the actions and inactions of the administration and of the executive. So, ఏదైనా అంటే ఒక పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక టార్చర్ జరిగింది, a person has disappeared, or a mandal revenue officer is not doing what he ought to do, where does one go? There is a social movement, but there is also the court. So in that sense, civil liberties lawyers, human rights lawyers were first and foremost went to the courts, the High Court, the Constitutional Court, to challenge this. How can the law be silent? How can you accept what the policeman did? Let there be a trial about what the policeman did.
or so many disappearances. So what were human rights lawyers doing? Kannabiran or Balagopal, they would first go to the court and file a habeas corpus petition. At least a habeas corpus anedi production of body antaru మా లీగల్ భాషలో. అది వేస్తే ఆ నోటీస్ పోతుంది, ఆ పోలీస్ స్టేషన్కి, కమిషనర్కి పోతుంది, అందరికీ పోతుంది. దేర్ ఈస్ ఎ సర్టన్ అట్లీస్ట్ ఒక ప్రొటెక్షన్ వస్తుంది ఆ లైఫ్కి. అండ్ ఇన్ దట్ సెన్స్ దట్ ఫెలో అట్లీస్ట్ విల్ బీ రిమాండెడ్ టు జ్యుడిషియల్ కస్టడీ. జైల్లో ఉండడం నో ప్రాబ్లం, పోలీస్ స్టేషన్లో మాత్రం ఉండద్దు. దట్ వాస్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సివిల్ లిబర్టీస్, యాక్టివిజం, judicial activism. Once he is remanded to the jail, there used to be a relief. I mean, I have heard all this from all of you, you know. Or torture in police stations. Who is accountable? Yes, Criminal Procedure Code says there should be investigation in cases. But does it mean that you can torture a person? Or does it mean that because a Maoist has killed 10 people, you are free to do what you want to do? So all these issues, time and again, through the 70s, through the emergency, through the 80s and through the 90s, human rights lawyers, especially people like Balagopal, constantly spoke before the commissions of inquiry, spoke before the High Court. And ఇప్పుడు మేము హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ అనేసి ఆహా ఊహు అనేసి తిరుగుతున్నాము. ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ అంత రిస్క్ లేదు. కానీ 80s and 90sలో సార్ అన్నట్టు, అంటే మీరు పబ్లికేషన్స్ గురించి చెప్తున్నారు, 80s and 90sలో కోర్టులో వెళ్ళి హెబియస్ కార్పస్ పెటిషన్స్ వేయాలన్నా లేకపోతే ఇంకేదైనా ఎన్కౌంటర్ డెత్స్ని ఛాలెంజ్ చేయాలంటే ఇట్ వాజ్ అ రిస్క్ లేడన్, it was completely a risk laden activity. Today it is not like that, thankfully, at least in the state of Andhra Pradesh and Telangana. The other states I'm not very sure, but in our state it's still not such a difficult activity because of the kind of work that people like Kannabiran and Balagopal did in this area of work. So one was, generally, the main human rights lawyers ki unna entry point would be encounter deaths and then illegal detentions, లేకపోతే కేసులు, టాడా కేసెస్. ఆల్ దీస్ మీకు అక్కడక్కడ మీకు తెలిసి ఉంటుంది. అంటే నేను స్టూడెంట్స్తో మాట్లాడుతున్నాను. టాడా కేసెస్ అయినా లేకపోతే థెఫ్ట్ కేసెస్ అయినా లేకపోతే డెకాయిటీ కేసెస్ అయినా, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ వుడ్ బి ఫాల్స్ కేసెస్. సో క్రిమినల్ కోర్ట్స్లో వెళ్ళి అగైన్ హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ హ్యాడ్ టు డిఫెండ్ దెమ్, ఎస్పెషలీ అగెయిన్స్ట్ Maoists or now today terrorists. So many false cases being filed. So human rights lawyers' work was, one, in the High Court, asking the state to account for what its policemen are doing, and two, go to the criminal courts and actually get that person's release. So this was one of a main plank of activity. But was Balagopal, in fact, more than anything, Balagopal was mostly known as a criminal lawyer. He used to do encounter death cases. Anesi chala well known. So after Balagopal's death, we went to his office and we had to make sense of this office. There were files, it was a very small room, files all over, and we started counting. Who are these cases? What are these cases? ఎవరున్నారు, ఎంతమంది క్లయింట్స్ ఉన్నారు, ఏమి అనేసి కౌంట్ చేస్తున్నాం. సో అప్పుడు ఆ రోజు కౌంట్ చేస్తే 756 కేసులు ఉండింది. ఒక నంబర్ చెప్తున్నాను మీకు. దాంట్లో యాక్చువల్లీ క్లాసిఫై చేసినాం ఏ కోర్టులో ఎన్ని కేసులు ఉన్నాయి అనేసి. చూస్తే 400 కేసులు లేబర్ కోర్టుల్లో ఉన్నాయి. ఐ వాజ్ యాక్చువల్లీ షాక్డ్. 300 కేసులు ల్యాండ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. ఒక 20 ఎంతో కేసులు విమెన్స్ కేసెస్ ఉన్నది. 5 cases were encounter deaths. Oh my God, I thought, what is this? 400 cases. He was a labor lawyer. Across the state, cases used to come to him. And within Hyderabad, he used to go to labor courts, he used to go to industrial tribunals, he used to go to central government industrial tribunal. Everywhere, unions, workers unions ni pedtaru, pedtune terminations, retrenchments,
అన్ఫేర్ లేబర్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే ఏమి? నువ్వు యూనియన్ పెడుతూనే నీకు ఇంక్రిమెంట్ పోతుంది, బోనస్ పోతుంది, ఇంకేదైనా పోతుంది, ఆర్ సింప్లీ రిట్రెంచ్మెంట్. సో డెన్స్ నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇన్ హైదరాబాద్, నాకు స్టేట్ గురించి నాకు ఇంకా అంత ఐడియా లేదు, బట్ హైదరాబాద్లోనే హీ వాజ్ డిఫెండింగ్ హోటల్ వర్కర్స్ వేర్ నో లేబర్ లాస్ వర్ దేర్. అండ్ క్రిమినల్ లా స్టేట్ ఎన్కౌంటర్ డెత్స్ ఒక ఎత్తు అయితే, లేబర్ లాలో చేయాల్సిన కృషి అది ఇంకొక ఎత్తు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ సమ్టైమ్స్ ఐ థింక్ బాలగోపాల్ వుడ్ హ్యావ్ ఫౌండ్ ఇట్ ఈజీ ఈవెన్ ఛాలెంజింగ్ ద స్టేట్. బట్ మన మేనేజ్మెంట్స్ కోసం వస్తారు చూడండి లాయర్స్, మన ఎంప్లాయర్స్ కోసం వస్తారు, దోస్ లాయర్స్ ఆర్ ద వర్స్. దే ఆర్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్. And 400 of these cases Balagopal was doing in, not even in the High Court. High Courtlo koncham inka bauntundi. Industrial tribunals, labor courts, where ante ee courts etluntayi half the time these courts don't work. వాయిదాలు ఇష్టం వచ్చినట్టు ఇచ్చేస్తూ ఉంటారు. మేనేజ్మెంట్ లాయర్స్ వచ్చి జూనియర్స్ని పంపించి వాయిదాలు తీసేసుకుంటూ ఉంటారు. ఇట్స్ ద మోస్ట్ డిఫికల్ట్ టు డూ లేబర్ లా ఇన్ టుడేస్ కాంటెక్స్ట్. In today's context, encounter deaths are not so difficult, but labor law is the most difficult category of law because of the unscrupulous practices of management lawyers. They will drag you through adjournment after adjournment. వాయిదా. మా కోర్టులో న్యాయాన్ని చంపేయాలంటే డైరెక్ట్గా వచ్చి చెప్పనక్కర్లేదు, వాయిదా తీసుకుంటే చాలు, చచ్చిపోతాం అక్కడే. అంటే వాయిదా ఆఫ్టర్ వాయిదా. ఆ డాకెట్ మనం చూసినామంటే ఒక 50 అపియరెన్సెస్ ఉంటుంది ప్రతి కేసులో. అండ్ ప్రతిసారి వెళ్ళాల్సిందే. అక్కడ వెళ్ళకపోతే ఆ రోజు జడ్జి ఏదో చేసేస్తాడు, వెళ్ళాల్సిందే, అటెండ్ అవ్వాల్సిందే. సో ఇమాజిన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ దట్ బాలగోపాల్ పుట్ ఇన్ లేబర్ లా. అండ్ ఈచ్ కంపెనీ ఫస్ట్ యూనియన్ గురించి ఉంటుంది. యూనియన్ ఫామ్ అయింది, అది కరెక్ట్గా ఫామ్ కాలేదు యూనియన్ అనేసి ఒక కేసు ఉంటుంది. దాని తర్వాత ఒక 20 వర్కర్స్ విల్ గెట్ టర్మినేటెడ్. వాళ్ళ కేసులన్నీ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ గురించి చెప్తున్నారు. అండ్ దాని తర్వాత ఉన్న వర్కర్స్ గురించి ఇంక్రిమెంట్స్ రావో లేకపోతే ఇంకేదో బెనిఫిట్ కట్ చేసేస్తారు. సో ఆ కేసులు. సో ఈచ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ హ్యాడ్ అబౌట్ 30 to 40 కేసెస్. So this was the work, and he did this in addition to several other works. In fact, labor courts itself అన్నీ ఒకటే కాంప్లెక్స్లో ఉండవు. ఇక్కడ ఒక కోర్టు ఉంటుంది, అక్కడ ఒక కోర్టు, ఆల్ ఇన్ 4-5 kilometers రేడియస్లో ఉంటుంది కోర్ట్స్ హైదరాబాద్లో. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. ద అదర్ థింగ్ విచ్ సర్ప్రైజ్డ్ మీ వాస్ ద నంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ దట్ హీ డిడ్ ఇన్ సర్వీస్ లా. బికాజ్ ఐ ఆల్సో వెంట్ దేర్ థింకింగ్ ఓన్లీ క్రిమినల్ లా ఉంటుంది, ఓన్లీ ఎన్కౌంటర్ డెత్స్ ఉంటుంది అనేసి అనుకున్నాను. సర్వీస్ లా, సో మెనీ ఇష్యూస్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అండ్ సర్వీస్ లా కూడా he never went only to the High Court. He was in the Andhra Pradesh Administrative Tribunal. అక్కడేమి దళితులకైనా ట్రైబల్స్కైనా ప్రమోషన్స్ రాదు, లేకపోతే ఇంకేదైనా ఏదో ఒక వివక్ష అనేది నడుస్తూనే ఉంటుంది. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ గెట్ రిక్రూటెడ్, దేర్ విల్ బి సమ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఆర్ ద అదర్ యాజ్ యూ గో అప్ ద hierarchy in an institution. So all these cases of state government employees go to APAT. ఈ 750 cases-కి in addition there were about 200 to 300 APAT cases, Administrative Tribunal. And then Central Government Tribunal, CAT, అక్కడ కూడా కేసులు. I used to sometimes wonder, ఈయన హైకోర్టులో ఒక 100 కేసులు సంవత్సరానికి, ఈ లేబర్ కోర్టులో ఇన్ని కేసులు, ఆ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రైబ్యునల్ అక్కడ అది వేరే మళ్ళీ, అక్కడ ప్లస్ ఏపీఏటీ అండ్ దెన్ క్యాట్ ఆల్సో ఇన్ ప్లస్ హైకోర్ట్. సో దిస్ వాజ్ హిస్ లేబర్ లా ప్రొఫైల్. Now, this is labor law. The next
batch of cases. I'm now speaking about what all he did, okay? The next batch of cases, dearest to his heart, was land. Dearest to his heart. And all his land cases were that of tribals and Dalits. Now, land lo kuda rakarakal lands. Oka land emo, for instance, Gotikoyas, wanting to set up their houses, having come from Chhattisgarh. Adoka kind of land issues. వాళ్ళ ఇండ్లనైతే సింపుల్గా బర్న్ చేసి పడేయడమే కదా మన స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ తెలంగాణ ఇంతవరకు చేయలేదు అనుకుంటాను, బట్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రీసెంట్లీ ఇక్కడే జరిగింది, వరంగల్లో జరిగింది, కరెక్టే, ఎస్. సో గొత్తికోయస్ యూ జస్ట్ గో బర్న్ దేర్ హౌసెస్, ఇంకా అంతకన్నా వాళ్లకు స్టేటస్ ఇచ్చేది లేదు అక్కడ. సో those were one kind of cases that he did. The other one is Koyas and other tribals native to our states, their issues on forest lands. Forest lands లో వాళ్ళు ఆదివాసులు అంటారు మేము తాత ముత్తాతల నుంచి ఉన్నాము అని, కానీ ఒక్క పేపర్ ఉండదు అక్కడ తాత ముత్తాతల నుంచి ఉన్నాము అనేది. సో హౌ do you even speak about their claims? So that was another. Third is government lands. Government lands lo tribals and Dalits encroach upon these lands and set up either for cultivation or for building of houses, edo okati, or using them as pastures. So that was government land cases. And another big portion of his litigation was LTR cases, agency areas, dearest to his heart. In fact, ట్రైబల్ ఆదివాసీ ల్యాండ్ కేసెస్ అనేది ఆయనకి డియరెస్ట్. ఆ 1 ఎకరం 30 సెంట్ల కోసం అనేసి ఐ థింక్ హీ యూస్ టు గో టు కోర్ట్ more than 20 times for each case. That was the kind of effort he used to put in for 1 acre 30 cents. సో ఎల్టీఆర్ కేసులు ఏమి, అక్కడ ఏజెన్సీ ఏరియాస్, స్పెషల్ కాన్స్టిట్యూషనలీ డిఫైన్డ్ ఏరియాస్, ట్రైబల్, నాన్ ట్రైబల్. ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ మెంట్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద ట్రైబల్. అంటే 1971 ముందు ఏదైనా ల్యాండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అయింటే, లాస్ట్ టైం మీకు త్రినాథరావు గారు ఇవన్నీ చెప్పి ఉంటారు మీకు ఎల్టీఆర్ కేసుల గురించి. సో ఈ ల్యాండ్లో ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎ ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ అ ట్రైబల్ టు అ నాన్ ట్రైబల్, then that transfer is void. ఆ ట్రైబల్ పాపం ఆదివాసీ ఆ లోకల్ కోర్టుల్లో కొట్టుకొని అక్కడ కష్టపడి ఆ స్పెషల్ డెప్యూటీ కలెక్టర్ నుంచి ఒక ఆర్డర్ తీసుకుంటాడు. చాలా కష్టపడి ఆర్డర్ తీసుకుంటే ఆ నాన్ ట్రైబు అర్జెంటుగా హైకోర్టుకు వచ్చి స్టే తీసుకుంటాడు. సో యూ నీడ్ ద ట్రైబ్ దేర్ షుడ్ రిక్వైర్ లాయర్స్ ఇన్ ద హైకోర్ట్ టు ఈవెన్ గెట్ దట్ స్టే వెకేటెడ్. హైకోర్టు ఏమో అసలు కళ్ళు మూసుకొని స్టే ఇచ్చేస్తుంది ఇటువంటి కేసుల్లో. అరే ఇది ఒక బెనిఫిషియల్ లెజిస్లేషన్ ఉంది, దిస్ ఈజ్ అన్ ఏజెన్సీ ఏరియా అనేది ఆ ఎటువంటి పట్టింపులు లేకుండా స్టే ఇచ్చేస్తుంది. సో బాలగోపాల్స్ మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఇన్ దిస్ వాస్, హౌ కెన్ ద హైకోర్ట్ ట్రీట్ దీస్ కేసెస్ యాజ్ ప్రైవేట్ లా ప్రాపర్టీ. అంటే ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీలో ఒక ప్రిన్సిపల్ ఉంటుంది, నేను పొజిషన్లో ఉన్నాను, నాకు ఈ పేపర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి నాకు మీరు స్టే ఇవ్వాలి అనేది. కానీ ఏజెన్సీ ఏరియాస్లో వేర్ ట్రైబల్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ ఇట్ యాజ్ అన్ ఏజెన్సీ ఏరియా, హౌ కెన్ యూ యూజ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్రైవేట్ ప్రాపర్టీ? అంటే నా అపార్ట్మెంట్ అయినా నా ల్యాండ్ అయినా లేకపోతే ఆ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేయొద్దు అని. So hundreds and hundreds of cases where Balagopal tried to question the High Court that you can't adopt this principle of private property to a region which is protected by a beneficial land legislation. I think right till his very last day he was fighting these cases. On the day he died, his terrible opponent was a labor lawyer. So she came up to me and said, "Hare, we were fighting this case that day only. He assured the court that the workers will compromise." I said, "No way, he would never have assured you that the workers would compromise or the tribals would compromise."
So even on the day of his death, he was in the court fighting these kind of cases. So these are the land cases that he did. 1 is labor, 2 is service, 3 is land cases. And this apart from several other cases, women's cases or lots of caste atrocity cases. Caste atrocity in what way? The Dalit goes and files a complaint of caste atrocity. Again, the non-Dalit immediately comes to the High Court. Somehow the non-tribe or the non-Dalit, the upper caste, the kind of networks వాళ్ళకు హైకోర్టులో ఉన్నవి మనకు ఎప్పుడు ఉండవు అటువంటి నెట్వర్క్స్. సో అర్జెంటుగా హైకోర్టుకు వచ్చి స్టే తీసుకోవడమో, స్టే ఆఫ్ అరెస్ట్ అనడమో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది అక్కడ. సో అటువంటి కేసులు కూడా చాలా కేసులు వర్ పార్ట్ ఆఫ్ బాలగోపాల్స్ ఆఫీస్. నౌ విమెన్, Dalits, caste atrocity cases. In fact, much of his, a lot of the work that he did for the Chundur atrocity case. Chundur trial meeku koncham edaina meeku telusuntundi meeku, not the seniors but the students. The Chundur atrocity case was where special court kavalani, where 8 Dalits were killed by the upper caste. So there in that case, the court was set up in the village where the carnage took place. Special court, special public prosecutor, akkada unna upper caste landlords, whoever did this, each time they would come to the High Court. See, coming to the High Court now, it's so convenient, it's affordable for the upper caste, for the upper class. But for the Dalit and the tribal or for women, High Court ki ravalante matramu, it's impossible. చాలామంది అక్కడికక్కడే ఆ కేసుల్ని వదిలేస్తారు. ఎగ్జార్బిటెంట్ ఫీజ్, హై ఫీజ్, ఆర్ లేకపోతే ట్రావెల్ చేయడము. ఆ లాయర్ సరిగ్గా మన కేసు చేస్తున్నాడా లేదా, లేకపోతే కొల్యూడ్ అయిపోతున్నాడా అనేది ఒక టెన్షను. సో ఇన్ని టెన్షన్స్ ఉంటాయి కేసుల గురించి. సో ఫర్ ఎ దళిత్ ఆర్ ఎ ట్రైబల్ ఆర్ ఫర్ విమెన్ టు కమ్ టు ద హై కోర్ట్ ఈజ్ నాట్ ఈజీ. మాకు హైదరాబాద్లో సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్ళడం అంటే మహాభయం మాకు. Oh my God, Supreme Court etla vellali, the fees is so high, or we don't know who the lawyers are. So similarly, districts nunchi Hyderabad ku vachi case nadipichadam anedi extremely difficult. It's possible when there are human rights lawyers or the some few good lawyers who don't have the human rights label and yet do cases well. But though that's a small minority. But basically whenever itvanti kesulu unnappudu it is human rights lawyers to whom we come. So these were the wide range of cases that he did. Now, I want to now analyze Balagopal and his work as a lawyer. On that I will say a few things. Something, this one. You all know that students ki telidu, Balagopal 5 days in a week, Monday to Friday, he would be in court. He would not miss court. Friday evening train ekkeso, bus ekkeso, red bus ekkeso, ఏదో ఒక బస్సో ట్రైనో ఎక్కేసి వెళ్ళిపోవడం. అండ్ హీల్ రిటర్న్ టు హైదరాబాద్ ఆన్ మండే. మీకు అందరికీ, సీనియర్స్కి అందరికీ తెలిసిన విషయం ఇది. వసంతకైతే చాలా తెలిసిన విషయం. So most of these cases, many of these cases that were there in our office, the link is, after Balagopal's death, ఈ 756 కేసుల్లో ఎన్ని కేసులు వాపస్ పోయినాయి అనేసి చూసుకున్నామంటే ఒక 20-30 పోయింటాయి. వాపస్ క్లయింట్స్ మళ్ళీ వచ్చి లేదు మా కట్ట మేము వేరే లాయర్కి వెళ్ళి ఇచ్చుకుంటాము అనేసి చెప్పిన వాళ్ళు ఒక 20-30 మంది అంతే. The rest of the cases are all there in our office and they continue to be there. సో ఐ యూస్ టు థింక్ ఏం వీళ్ళకి ఏమీ ఇంట్రెస్ట్ లేదా కేసుల్లో, వాళ్ళకి ఏదైనా అడగాలన్నా కూడా వాళ్ళకు ఒక ఫోన్ నెంబర్ ఉండేది కాదు, ఏది ఉండేది కాదు. వీళ్ళకి ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉందా లేదా కేసుల్లో, ఎందుకు ఇట్లా కేసులు అంతా వదిలేస్తున్నారు? అండ్ కొన్నేమో ఎకరం 30 సెంట్ల కేసులు, కొన్నేమో వెరీ బిగ్ కేసెస్, 80 acres of land in Buttaigudam Mandal, West Godavari. I mean, it's a huge piece of land. సో ఆ కేసులన్నీ అట్లనే ఉన్నాయి, ఎవరు వచ్చి తీసుకొని పోలేదు ఆ కేసులు. సో వన్స్ ఇన్ ఎ వైల్ నాకు కోపం వచ్చేది, ఏమి క్లయింట్స్కి ఇంతైనా పట్టింపు లేదా వాళ్ళ కేసుల గురించి అని. అండ్ దెన్ ఐ రియలైజ్డ్
that this is a very different kind of an office. These cases didn't come, the clients didn't take a train and a bus and come to this office and give this case. These cases were actually discovered when Balagopal went on his weekend trips. These clients, not just poor, powerless aithe accepted, they were also the most invisible clients. They wouldn't have come to the High Court but for this trips of Balagopal on the weekends to these remote villages. I'm telling you, మనకు చాలామంది లాయర్స్ ఉన్నారు, హైకోర్టులో అయినా, సెషన్స్ కోర్టులో అయినా, వరంగల్లో అయినా, ఎక్కడైనా. బట్ వెరీ ఫ్యూ లాయర్స్, none actually, go like this and find out the last man, what is his suffering. And this is not just a documentation of injustice. This is not just a fact-finding report. It was converting that claim into a claim for justice, filing it in the court. So no wonder వాళ్ళు ఆ క్లయింట్స్, ఆ సార్ వచ్చినాడమ్మా, అప్పుడు వచ్చినాడమ్మా, వచ్చి మా సంతకాలు తీసుకున్నాడమ్మా, తర్వాత ఏమైందో తెలియదు. బట్ దేర్స్ అ స్టే ఆర్డర్ ఇన్ దట్ కేస్. సో బాలగోపాల్స్ డెత్ తర్వాత ఆ స్టే ఆర్డర్ని నేను ఇట్లా పట్టుకొని నేను కూర్చున్నాను. ద క్లయింట్ డింట్ ఈవెన్ నో, బట్ క్లయింట్ న్యూ వన్ థింగ్. దిస్ మోస్ట్ పూర్, పవర్లెస్, ఇన్విజిబుల్ క్లయింట్ న్యూ he was not evicted from his land. There was a stay order. So no wonder these clients never took back the cases. This is a very different kind of client, a client which is unique and can be found only in the office of K. Balagopal. No other office will have clients like this. Now, the second aspect about his lawyering. జనరల్గా పూర్ గురించి మా కోర్టుల్లో చాలామంది కేసులు వేస్తూ ఉంటారు. పూర్ అయినా ఉండొచ్చు, దళిత్ అయినా ఉండొచ్చు, ట్రైబల్ అయినా ఉండొచ్చు, విమెన్ అయినా ఉండొచ్చు, వర్కర్ అయినా ఉండొచ్చు. ఎక్కువగా ఎట్లుంటుందంటే కేసులు, యువర్ లార్డ్షిప్స్, హీఈస్ వెరీ పూర్, హీఈస్ ట్రైబల్. ఆ సెంటెన్స్కి ఇంకా ఎక్కువ ఉండదు. పూర్ అంటారు, ట్రైబల్ అంటారు, ట్రైబల్ అంటారు, పూర్ అంటారు. ఆ పెటిషన్కి అంతే ఉంటుంది ఆర్గ్యుమెంట్. అరే, there should be something, no? Even that poor man, tribal man, Dalit man has some context, some particular something he will have. No, అదేమంటే అది ఒక చారిటీ లాగా వేయడం అది కోర్టులో. సో పూరు ట్రైబులు అనేసి ఈ దీంట్లోనే ఎట్లనో ఒకటి పోయి కేసులు వాదించుకొని వస్తూ ఉంటారు లాయర్లు. Balagopal provided such rich and detailed and rigorous context for each of his petitioners. In fact, a poor anedi a word atla raadu ayana pleadings lo. It used to be a rich and rigorous. For instance, గొత్తికోయ, నేను బాలగోపాల్ పుస్తకాలు నేను చదవలేదు, కానీ ఆ ప్రాబ్లం నాకు లేదు. నేను చదవలేదు అనే ప్రాబ్లం నాకు లేదు, ఎందుకంటే అవన్నీ కట్టల్లో ఉన్నాయి. గొత్తికోయల ఇండ్లు, వై దే వర్ బీయింగ్ బర్న్ట్ అండ్ హౌ ద స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కెన్ నాట్ బర్న్ దీస్ హౌసెస్కి మొత్తం హిస్టరీ ఆఫ్ ఛత్తీస్గఢ్, సల్వాజుడు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బీ దేర్ ఇన్ దట్ పెటిషన్. వై ద గొత్తికోయ హ్యాడ్ టు come away from Dantewada to Khammam district. Why did he have to cross the border, come here and live like a beggar here, will be part of the petition. Two, for instance, ippudu there is a government land మీద ఒక ఎన్క్రోచర్ ఉన్నారు, మల్హర్ రావు మండల్, కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్. ఇప్పుడు కరీంనగర్ ఇంకా వేరే డిస్ట్రిక్ట్ నాకు గుర్తులేదు. బట్ ఆ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ మీద ఆ 600 మంది
Dalits and tribals came and occupied that government land అనడానికి 50 సంవత్సరాల ముందు ఆ ఏరియాలో ఎట్లా కలరా వచ్చింది, కలరా రావడంతో అక్కడ ఎట్లా నిర్వాసితులు అయిపోయినారు అందరూ, దాని తర్వాత ఎట్లా ఇంకొక గ్రామంలో వచ్చి ఆ ల్యాండ్స్ అన్ని వాళ్ళ ఊర్లో ఉన్న ల్యాండ్స్ అన్ని వదిలేసి ఈ గ్రామంలో వచ్చి ఈ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ మీద కల్టివేషన్ స్టార్ట్ చేసినారనేసి దెర్ విల్ బి అ కంప్లీట్ డాక్యుమెంటేషన్ ఆఫ్ దట్ క్లెయిమ్. ఆర్ మన వంశధార ప్రాజెక్టులో ఉన్న నిర్వాసితుల గురించి ఉంటుంది. బట్ మొత్తం వంశధార ప్రాజెక్ట్ ఒరిస్సా నుంచి ఇక్కడ వరకు శ్రీకాకుళం వరకు లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉందా కెనాల్, రైట్ సైడ్లో ఉన్నదా, లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎంతమంది నిర్వాసితులు అయినారు, రైట్ సైడ్లో ఎంతమంది అయినారు, ద హోల్ హిస్టరీ అబౌట్ ద వంశధార రివర్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లీడింగ్స్. That was the kind of context that he would give. Now, why am I speaking about this context? It's not just an academic thing. Academically, yes, Balagopal can write very quickly. He'll write any context for any case, no problem. No, most of these clients came to the office without papers. And you know what happens for people, claimants without papers? What happens in the court? No court is going to accept a claim without papers. And the poor of this country, the Dalits, tribals of this country don't have papers. The state makes sure that the Dalit and the tribal of this country will not have papers. So in a context like this, it is only this context. Idi mottamu cheppite tappa, you can't even convince the court to get a stay order. Stop the eviction. Stop the destruction of their houses or stop the eviction from their agricultural lands. ఈ కాంటెక్స్ట్ చెప్తే తప్ప, ఈ కాంటెక్స్ట్ తప్ప ఇంకేది లేదు అక్కడ. ఆ పేపర్ లేని లోటుని అడ్రస్ చేయాలంటే ఈ కాంటెక్స్ట్ మాట్లాడాల్సిందే. సో దట్ వాస్ ద వే బాలగోపాల్ వుడ్ construct a petition. Each of his petitions are rich details of those villages or those claimants. Or in an encounter death, some of his pleadings, it seems the wife's pleadings asking for an fair and impartial investigation into an encounter death. It seems the wife ran behind the jeep and gave him 5 rupees to that Maoist who is being taken away. She gave him 5 rupees, please eat your dinner tonight. And then later she comes to know that he was shot in the night. It's Balagopal's కట్టలు చదివితే మాత్రము ఆయన రైటింగ్స్ అన్నీ 100 పుస్తకాలు వచ్చినాయంటే ఆయన కట్టల నుంచి ఎన్ని పుస్తకాలు వస్తాయో ఐ రియలీ డోంట్ నో. సో దిస్ వాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ అండ్ రెపిటేటివ్ ఉండదు ఆయన ప్లీడింగ్స్, రొమాంటిసైజ్ చెయ్యరు ఆయన ప్లీడింగ్స్ని. నార్ విల్ హీ మేక్ ఇట్ సెంటిమెంటల్ అండ్ సిరప్. బికాస్ కొంతమంది ఈ పువర్ లాయర్స్ ఉంటారు, మరీ సెంటిమెంటల్ చేసి సిరప్ చేసి పెట్టేస్తారు దాన్ని. అంతా ఛాయ్లో చక్కెర ఎక్కువ వేసినట్టు అది మొత్తం సెంటిమెంట్ అయిపోతుంది. ఇట్ యూస్ టు బీ రిగరస్. Balagopal's pleadings are so rigorous. So that was the way in which he used to present a claim before the court. Now, the next and my favorite topic in this is how would he conduct himself as a lawyer in the court. He was a very low profile lawyer. ఎంత చెప్పాలో అంతే చెప్పి వచ్చేయడం. నో బెగ్గింగ్, నో I know, because he is representing Gotikoyas, women, encounter deaths. No, please, your lordships, please, I request your lordships to kindly look at this matter again. No begging. I will speak my mind. I will state this point. You give me or go. That's it. మా కోర్టుల్లో ఇంక్లూడింగ్ మైసెల్ఫ్ మేము ఇట్లా బెగ్ చేస్తాము. ఏది అంత మెరిట్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా బెగ్గింగే. వన్ వే ఆర్ ద అదర్, మర్సీ అయినా చూపించు నాకు, గివ్ మీ దిస్ ఆర్డర్. సో ఇక ఇట్లా బెగ్గింగ్. హీ వుడెంట్ బెగ్.
state the point, this is the fact, this is the law, and this is the precedent. This is what the Supreme Court has said on this issue. If you give, you give. Otherwise, I'm walking out. That was the power of his presentation in the court. And ఇంకొకటి ఏమంటే మా కోర్టుల్లో కోర్ట్ ఈజ్ ఆల్సో లాట్ ఆఫ్ పవర్. అంటే ఆ కోర్టు జడ్జిలు అటెండర్లు వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు, మనము ఆ పవర్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాము. యాజ్ లాయర్స్ ఆ బ్లాక్ కోటు గౌన్లు వేసుకొని హూ అనేసి ఇట్లా తిరగడం చేయడం చాలా ఎంజాయ్ చేస్తాము. అండ్ హ్యూమన్ రైట్స్ కేసెస్లో కూడా బాగా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది, ఆ పవర్ని ఎంజాయ్ చేస్తాము. ఎస్పెషలీ ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఒక నక్సలైట్ ఒక మావోయిస్ట్ కేసులో ఉంటుంది. అ పోలీస్ ఆఫీసర్ హూ హెస్ టార్చర్డ్ దిస్ మావోయిస్ట్ కమ్స్ అప్ ఇన్ ద విట్నెస్ బాక్స్ ఫర్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్. సో మన హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ది మొత్తం ఇదంతా వస్తుంది బయటికి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రాస్ ఎగ్జామిన్ హిమ్, ఐ విల్ రెడ్యూస్ హిమ్ టు టియర్స్, మొత్తం ఏడవాల ఆయన ఈ విట్నెస్ బాక్స్లో. కరెక్టే, అదొక కోపం ఉంటుంది, ఇంకేది చేయలేం కదా. ఈ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ నుంచి అయినా మనకు న్యాయం కావాలనేసి అనుకుంటాం, అంత లెవెల్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం అక్కడ. బట్ బాలగోపాల్ అండ్ క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్స్, నో పర్ఫార్మెన్స్, నో డ్రామా. నేను 10 ప్రశ్నలు అడుగుతాను, అడిగేసి వచ్చేస్తాను. నో హ్యూమిలియేషన్ ఆఫ్ ద విట్నెస్, nothing. I will ask 10 questions. You may be a police officer who has killed 10 fellows, encountered 10 fellows, you may be a rapist, you may be anybody. I believe in respecting the witness. He will respect the witness, ask his 10 questions and come back. It's a power ni, and he used to never enjoy the power that was there, which as lawyers we can also enjoy. That power, he never enjoyed that power. He never participated in that power game. He never participated. Another thing which we human rights lawyers, we keep thinking, another incident is, maaku larger bench mundu encounter deaths are actually murders. Larger bench ante 5 judges, high court lo 5 judges కూర్చొని విన్నారు. That encounter deaths have to be investigated. They cannot be simply closed as encounter. అది ఎన్కౌంటర్ రియలా ఫేకా, అది ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో కేసు నడవాలి, ఎఫ్ఐఆర్ అవ్వాలి అనేసి ఆ 5 జడ్జెస్ కూర్చొని విన్నారు ఆ కేసు. ఇట్ వాస్ ద గ్రేటెస్ట్ మూమెంట్ ఫార్ హ్యూమన్ రైట్స్ యాక్టివిస్ట్స్ అండ్ లాయర్స్. గ్రేటెస్ట్ మూమెంట్. 5 judges, senior judges of the High Court sitting and hearing this case. Everybody advanced his arguments, presented their arguments. ఢిల్లీ నుంచి వచ్చినారు, చెన్నై నుంచి వచ్చినారు, హైదరాబాద్లో ఉన్న హ్యూమన్ రైట్స్ లాయర్స్ అందరూ మాట్లాడినారు. వాట్ డస్ బాలగోపాల్ డూ? హీ డజంట్ ఆర్గ్యూ. అందరూ ఆర్గ్యూ చేసేస్తున్నారు కదా, ఇంకా నేనేం ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తాను? హీ ఫైల్స్ రిటన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. అంటే దిస్ ఈజ్ వాట్ బాలగోపాల్ హెస్ బీన్ డూయింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ 30 years of his life. And yet, he doesn't feel the need to go and speak before this 5 judges. He doesn't feel that need. Everybody has presented their 5 more arguments. I'll file my written arguments. It is, I find this as one of his, I don't even know how to explain this. That not participating in that power, there's performance in the court, there is power in the court. దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయకుండా take a low profile, go back. And his written arguments were what were used actually. He never felt the need to argue every case, be visible everywhere. No. That was the kind of lawyer he was. And as far as the office is concerned, meeku andarki students ki teliyadu, but the seniors here know what kind of an office he had. A small office in his own residence, one small room in his own residence, no car, nothing, no car, no driver, no junior, and even the idhar mugur juniors unnaru, including myself, we were the most ineffective juniors that he had. So no juniors, hardly any assistants,
no typist, a lawyer of his stature. ఇంకెవరైనా ఉంటేనా, ఇద్దరు టైపిస్టులు ఉంటారు. అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ దట్ హీ వాస్ ఫైలింగ్, ఇద్దరు టైపిస్టులు, ఒక అటెండర్ బయట, ఒక ఇంత ఉంటుంది ఫుల్, నథింగ్. హీ వుడ్ గో ఆన్ హిస్ దట్ వాట్ స్కూటర్ వాజ్ ఇట్, ఐ డోంట్, వెస్పా స్కూటర్ కొట్టుకొని ఈ కోర్టు తిరిగి, అండ్ దెన్ హీల్ ఓన్లీ టైప్. He has to type not just affidavit, he will also translate. He was such an ace translator kada. He will only translate all the documents that are there in Telugu. And మా హైకోర్టులో ఏమంటే మా జడ్జిలకి కనిపించవు అన్ని డాక్యుమెంట్స్. ఏదైనా కనిపించదు అంటే అవన్నీ ఫేర్ కాపీ కొట్టాలి మేము. He will only do fair copy. He will draft his affidavit, he will do his translations, he'll do, and then he'll tell, sir, ఎందుకు సార్ ఇదంతా, ఎప్పుడో ఒకసారి అడిగినాను, ఎందుకు సార్ ఇవన్నీ మీరే ఎందుకు కొట్టాలి సార్. కానీ ఇవన్నీ వసుధ, ఇవన్నీ చదివితే, ఇవన్నీ మనమే టైప్ కొడితే మెటీరియల్ పేపర్స్ మంచిగా చదివేయచ్చు కదా, ఇంకా తర్వాత మళ్ళీ చదవనక్కర్లేదు కదా అంటారు. సో ట్రాన్స్లేషన్స్, ఫేర్ కాపింగ్, అండ్ హీఈస్ నాట్ ఈవెన్ ఎ టైపిస్ట్. టుక్కు అనుకుంటూ కొట్టడం, అది దట్ వాస్ ద కైండ్ ఆఫ్ అ low profile office, single handed office, and more importantly నాకు ఇవి దీనికన్నా the way he did not participate in the court's power, the law's power, that for me was the most emulative thing for me. And lastly, what was his understanding of the law? On this I will now end, because some feel, there's a kind of critique about Balagopal that he was sold out to the law anesi, oka chinna critique unnadi, that he was so committed to the law anedi. But after 8 years of reading all his files, I disagree with that completely. He was not sold out. In fact, he was most careful about the law. లాకి మనము కేసు వేసేటప్పుడు లాకి చాలా హద్దులు ఉంటాయి. అండ్ దాట్ బాలగోపాల్ న్యూ వెరీ వెల్ ద లిమిట్స్ ఆఫ్ ద లా. He made no mistake about the limits of the law. And he had such clarity about what to ask from the law. అంటే చాలామంది లాయర్స్కి ఆ క్లారిటీ అనేది ఉండదు. ప్రేయర్ అనేది మేము ప్రేయర్స్ అంటాము, దేవుడికి ప్రేయర్ కాదు, జడ్జి కూడా ప్రేయర్ చేయాలి మేము. సో ఆ ప్రేయర్ అనేది ఎట్లా డ్రాఫ్ట్ చేయాలనేది దాని గురించి చాలా క్లారిటీ ఉండాలి. అక్కడ మాత్రం తప్పులు పోయిందంటే మొత్తం కేసే పోయింది. సో హీ యూస్ టు హ్యావ్ సచ్ బ్రెత్ టేకింగ్ క్లారిటీ అబౌట్ ద ప్రేయర్. అండ్ ఆ ప్రేయర్లో తెలిసిన విషయం ఏమంటే ద కైండ్ ఆఫ్ లిమిట్స్ దట్ హీ న్యూ ద లాస్ లిమిట్స్. ఎక్కడ కేసు వేయాలి, ఎక్కడ కేసు వేయద్దు. అండ్ ద అదర్ థింగ్ వాస్, ఆయనకు ఒక ప్రిమెచ్యూర్గా ఎవరైనా కేసులు వేసేస్తే మాత్రము ఆయనకు వచ్చే చిరాకు ఇంత అంతా కాదు. వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ ఐ ఎక్స్పీరియన్స్ దట్, ఎస్పెషలీ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఏ సోషల్ మూవ్మెంట్, a political movement going on. For him, he used to always say, he never said it as much in his writings, but he would always say that what you gain from a political movement is far better, is far more sustainable than gaining an order from the court. He used to always be so wise about the law. కొంతమంది పర్సనల్ అడ్వాన్స్మెంట్ కోసమైనా, లేకపోతే మీడియా పబ్లిసిటీ కోసమైనా, లేకపోతే ఇవన్నిటి కోసం పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్స్ వేసేసుకోవడము, హార్డ్ బూట్ మేము చాలా చేస్తూ ఉంటాం కొంతమంది మేము, all kinds of lawyers. In fact, his public interest litigations are the least. So he had that caution about the law. So today, when I say I miss him, I really miss him in terms of that wisdom about the law, that caution about the law. Because law, చట్టం అనేది ఎట్టయినా పోవచ్చది, మనం వేసింది ఒకటి వచ్చేది ఇంకొకటి ఉంటుంది చట్టం నుంచి. ఇట్స్ అ డేంజరస్ థింగ్, బికాస్ చట్టం అనేది బేసికలీ ఇట్ ఈస్ ఫర్ లా అండ్ ఆర్డర్. But when we are trying to get justice from the law, we have to be extremely careful. And that was the wisdom that Balagopal had.
And that is what we miss today, extremely. So, finally, as I was, అంటే ఈ టాక్ కోసము నేను చాలా నర్వస్ అయినాను. అంటే బాలగోపాల్ కేసులు చేస్తూనే ఉన్నాను, కానీ ఆయన గురించి మాట్లాడటం అంటే అట్లా ఆయన ముఖము అక్కడ నా పేరు చూస్తూనే నాకు నర్వస్నెస్ వచ్చేసింది, నాకు టెన్షన్ వచ్చేసింది నాకు. సో ఐ వాజ్ ట్రైయింగ్ టు సీ వాట్, ఇప్పుడు ఒక లాయర్ గురించి మాట్లాడాలంటే, జడ్జి గురించి అయినా లాయర్ గురించి, ఆయన హై ప్రొఫైల్ కేసెస్ గురించి మాట్లాడాలి బేసికలీ. అంటే మా లాయర్స్లో వాట్ వర్ ద హై ప్రొఫైల్ కేసెస్ హీ డిడ్, వాట్ వర్ ద కేసెస్ దట్ వర్ రిపోర్టెడ్ ఇన్ ద లా జర్నల్స్, ఇవి అంటే మా ఇన్స్టిట్యూషన్లో మేము మాట్లాడాల్సింది ఇట్లా మాట్లాడతాం. బట్ దెన్ ఐ రియలైజ్డ్ దట్ బాలగోపాల్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ వెరీ ఫ్యూ హై ప్రొఫైల్ కేసెస్. His cases were actually that 1 acre 30 cents. Most of his cases were 1 acre 30 cents. Single worker claims for 50,000 rupees or 1 acre 30 cents. In fact, he did very few of those high profile cases. He did. కానీ అటువంటి ఆయనకున్న స్టేచర్లో, when lawyers become like as big as Balagopal and all that, they don't take on 1 acre 30 cents. They say, come on, go, let my junior do it or somebody else do it, antaru. But till the last day of his life, he continued to give his best to 1 acre 30 cents. That was the best part of him. And that is something we should all learn from him. And one final comment. ఇదే చొక్కా వేసుకొని ఇదే స్మైల్తో ఇన్ అన్ ఇంటర్వ్యూ విత్ దీపదన్ రాజ్, ఒక ఫిల్మ్ మేకరు, he said one thing. See, there are certain emotions like being unflinching. నాకు తెలుగులో రాదు అది వర్డ్. Unflinching, stubborn. They are actually not good qualities. But when it comes to social movements or when it comes to appearing before the law, these negative qualities are actually very important. You have to be unflinching, you have to be stubborn. And I think he's so right in that. The way he said it, with that same smile he said it in that interview. They're not good qualities, but before the law or in movements, one has to be that. One has to be stubborn. And today, more than any time, we have to be extremely stubborn in our courts. Otherwise, aa vaidallone potundi. And in that sense, Balagopal never underestimated the law. He used to be most diligent. He was a lawyer, he was a law scholar. And his law arguments were not just in courts. He writes to the Backward Classes Commission, and he explains in great detail about how commissions have conducted their enquiries in other states. And please follow, and what the Supreme Court has said, 10 pages document to the Backward Classes Commission. So in that sense, he was a lawyer. He used his legal expertise much beyond the courts. I really wish we can be lawyers like him. We should have more lawyers like him and have those qualities, and do not become part of that kind of a power of the law. Without participating in that power, one has to be a lawyer.